Merci messieurs, c'est avec plaisir également que nous reprenons cette antenne. Ibrahim Chérif, Ben Meno Poufong, Aimé Robert Biyina, Benen Bouma Ghana, mais également à la suite du cortège présidentiel Yves Magmedzo et Achou Nyenti. Merci pour tous ces moments importants, ces moments intenses que vous avez fait vivre aux Camerounais et à tous ceux qui regardent la CRTV. Ici en studio, on va peut-être retenir rapidement une ou deux choses. Par exemple, ce carrousel magnifique et fantastique exécuté dès l'entame par l'armée égyptienne. C'était particulièrement formidable. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, le passage plein d'autorités, des unités et corps d'élite, des unités spéciales et corps d'élite des forces de défense camerounaises, dont les messages ont en quelque sorte tonné comme des canons à l'oreille des ennemis visibles et invisibles, des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur du Cameroun, pour dire que l'armée contrôle et maîtrise tout. Il y a enfin, Dora, cet épilogue sous la pluie, avec donc le défilé civil qui nous a rappelé un peu la sagesse romaine énoncée par Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que passe l'orage, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Yes, Romuald, as I watch this 20th May feast, I realized that it was difficult to know who was from the north, who was from the east, who was from the south, who was from the west. I saw national unity. I saw Cameroonians as one. Professor Elvis Ngolengole, what is the take-home message? Because as I watched the army, I did not seem to see any sign that somebody was coming from anywhere. I saw the head of state, I saw the supreme commander of the army watching and you know, giving us some assurance that things were in place. Yes, indeed. We've just seen the President presiding in his Republican constitutional duty, the 2023 edition of our Unity Feast, and he did it with a lot of reassurance and a lot of authority. I think that is the expression of the fact that our unity, our national unity, is not only a reality, it is a success and it is irreversible, no matter what our temperaments or our attitudes or our discourse may be. It is normal as human beings and as citizens that a few of us will get involved in some sort of deviant forms of behavior or get angry, but the president is trying to bring them back. But the president always reassures. Yes. His presence today shows that he is the president of the republic, he is the head of state, he is the supreme commander of our armed forces, and that he is in perfect communion with all the living forces of Cameroon, and that our army, our military, our defense forces are an integral part of the nation under the command or the supreme command of our head of state. And that presence you've seen today is so reassuring that we have to be proud of being the citizens of a country that is up and going, a country where people refuse to fail, a country where people refuse hatred, a country where people refuse division. And so whoever has any idea or wants to engage in the activism of hatred or hate speech or division or whatever, that is a failed path. The successful path is that we are a people who are successful. Our unity is a success story in Africa and in the world, and our president is the symbol and of that success. He is a symbol of peace, of stability, a symbol of unity, a symbol of success, and we should have no reason to be complex or to think that the future is not bright. The future is bright for a Cameroon that is united in its diversity. Et ce futur se fera également avec l'armée. Professeur Aboya Ndong Manassé, lorsqu'on voit le déploiement de l'armée camerounaise, des forces de défense aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a
des messages qui sont passés du point de vue de la science politique et même de la statologie, la science de l'État. Quels sont ces messages-là que vous pouvez capter et partager avec ceux qui nous regardent? Naturellement, quand on a vu cette armée se déployer, on comprend qu'il y a une sorte d'allégeance d'abord au personnage central des institutions, qui est le président de la République, chef suprême des armées, mais également une allégeance de cette armée au peuple. Et quand on voit la décomposition, par exemple, des numéros présentés par l'armée, notamment le carrousel égyptien et camerounais, on voit que cette armée-là puise dans la culture populaire, les refrains connus dans la société, et les militarise et les joue dans un rythme militaire qui leur permet de s'identifier justement à ce peuple, à cette population, après avoir fait leur allégeance au chef suprême des forces armées. Donc, des titres comme Soul Makossa, qui incarne quand même un aspect fort de la culture camerounaise à travers son plus grand ambassadeur de tous les temps, Manu Dibango, mais également Zangalewa, qui est un rythme populaire repris, connu de tous les Camerounais. Oui, et que les Égyptiens viennent reprendre cela, ça veut dire ils ont contextualisé leur soutien au peuple camerounais, aux institutions camerounaises, en se réappropriant ce qu'il y a de patrimoine culturel de très cher. Mais également, nous avons vu la mise en scène, justement, des grandes aires culturelles dans ce défilé, les Sawa, les Grassfield, mais ce qui permet à l'État camerounais d'assumer sa diversité et de la mettre en évidence afin que les pouvoirs publics, le chef de l'État en premier, soit reconnu dans son rôle de garant de l'unité nationale. Donc du garant de l'unité de toutes ces composantes qui font essentiellement le Cameroun. Parce que le Cameroun n'existe pas sans ses composantes sociologiques, sans ses composantes socioculturelles. And Professor Elvis Ngole, I won't let you go out of this studio without saying something about the special guests during this year's celebrations, the contingent from Egypt. Yeah. We are seeing that Cameroon is diversifying its partnership, is diversifying its cooperation, while keeping, its traditional partners like the United States of America, Brazil, Turkey, France. But today, we've gone to Egypt for new partnership. Yes, we've known that President Biya's leadership is a leadership which, at the level of its internal politics, is a leadership of openness, that is liberal, leadership of moderation, leadership of inclusion, leadership of principle. And in his foreign policy and diplomacy in particular, he provides a leadership and shows a leadership of openness, a leadership of friendliness, a leadership of moderation, and a leadership that is a globalist leader. He has a globalist approach to his diplomacy and his foreign policy, and that is why you've noticed that we have become used to our forces from friendly countries that are our neighbors taking part in our internal manifestations of our national unity festivities. And now we've seen that today, on this 51st edition, he has invited a very friendly country of Cameroon and a very important strategic country in Africa, which is the Republic of Egypt. And Egypt, as you know, is not just a friendly country to Cameroon, but Egypt in Africa is an old country, is an old civilization, is one of the biggest armies in Africa. Economically, Egypt is one of the big players in Africa. So that Cameroon has Egypt as a friend, and that Egypt can take part in the way we express and manifest our national unity, it's a reflection of the success of the internal politics of practiced by President Biya and the success of his diplomacy and his foreign policy to show that this is a leader, an African leader in the person of President Biya, who is globalist, who is Pan-Africanist, and who is open, who is moderate, and who believes that
whatever, Cameroon is not an island. Whatever we do in Cameroon, we do it within a globalist context. We do it within a Pan-African context. Cameroon has no enemies. Cameroon has just friends. Cameroon has no frontiers. Cameroon believes that its diplomacy is an open diplomacy. There's method, there's principle, there's openness, there's moderation. And everybody loves Cameroon because we have a leader who shows the kind of leadership of openness. A leadership where everybody is welcome. And everybody should feel good and feel at ease in Cameroon. And that is why we who are the citizens internally, we should be proud today. This is a proud day for us. As they say, this is a day of glory. A day where we are expressing a unity which began with the minds and the hearts of Cameroonians long time ago, but which we have practiced for 51 years as a unitary state, and we have succeeded at it. Some probably didn't give us any chance, but we've made it. We should not have any complex. We are a successful country which has shown that unity is strength, and unity carries us to a better and a greater destiny. Très bien, et tout cela conforte la posture et la position du chef de l'État, le président Paul Biya, qui lui-même avait fait savoir de façon claire que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne, d'où cette ouverture, cette diversité de partenariats au plan militaire notamment. On sait que de façon classique, il y avait la France, qu'il y avait les États-Unis, et puis à un moment donné, on a vu l'ouverture donnée par le chef des armées à la Russie, et aujourd'hui on voit également l'Égypte. Hier on a vu la Turquie. Donc tout cela participe finalement d'une identité internationale et diplomatique camerounaise qui est assumée comme tout simplement un pays qui reste ouvert au monde et attentif aux autres puissances qui sont émergentes à l'image du Cameroun lui-même. Well, Romuald, the second part of this day's celebration will be taking part, we'll start this afternoon at about 4 p.m. Professor Elvis Ngolengole, are you going to Unity Palace? Yeah, I'm honored to be invited to the Unity Palace, as has been the case. And I always respect le professeur Aboya va certainement aller d'abord porter ses médailles. Oui. Naturellement, je crois que je ne ferai pas cette erreur d'aller au palais sans la reconnaissance du chef de l'État à travers le peu de médailles que je peux encore arborer sur... Ah, le peu de médailles, ça veut dire que vous en avez eu... J'en attends encore. So before you go, I would like to read this program so that our viewers watching us will know exactly at what time they have to be there. The reception at Unity Palace offered by His Excellency, the President of the Republic, and Mrs. Chantal Biya, and it is by invitation. 4 p.m., opening of the gates of Unity Palace, and then the state protocol welcomes guests. 6:15 will be the latest time of arrival of guests. 6:30 p.m., the closing of the gates of Unity Palace. 6:40, beginning of reception, opening of buffet. 8:30 p.m. this evening, the end of reception. And after the reception, there will be fireworks display. And I'd like to remind all of you going to Unity Palace that mobile phones will not be allowed. So make sure that you keep your mobile phones either at home or in your cars, because if you carry them along, they will not be accepted. And they are also advising that passes shall be pasted on the windshields of the vehicles for easy identification and ushering of guests. Très bien, merci. On se sépare donc sur ces informations, on va dire, d'ordre pratique concernant ceux qui sont les invités du couple présidentiel ce soir au Palais de l'Unité. 16h, ouverture des portes du Palais de l'Unité, accueil des invités par le protocole d'État. 18h15, heure limite d'arrivée des invités. 18h30, fermeture des portes du Palais de l'Unité. 18h40, début de la réception, ouverture des buffets. 20h30, fin de la réception. Et après la réception, tir des feux d'artifice selon des usages qui sont par ailleurs connus. Dora, il ne nous reste plus qu'à remercier très sincèrement nos invités, monsieur le professeur Elvis Ngolengole, ancien ministre
political scientist, member of the CPDM Central Committee, something of the academy. Voilà, Coordinator of the academy. Évidemment, le professeur Manassé Aboya Endon, qui est également politologue, vice-recteur à l'université de Yaoundé 2. Merci, professeur, d'être venu. Merci. Et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs tout à l'heure pour revivre les grands moments de ce défilé civil et militaire dans un journal bilingue qui va suivre cette édition spéciale. Yes, Romeld, and we cannot go away without thanking our technical team, the big technical team that worked all night at the 20th May Boulevard, and those who worked here at the CRTV production house under the supervision of the general manager, Mr. Charles Dongo, and his deputy, Mr. Emmanuel Wongibe. We thank you so much. We thank you, Leokadi Mangui. We thank you, Madeleine Sopikoto. We want to thank everybody who made this broadcast a success. But we want to thank most of all our viewers for staying with us. We'll be back at 5 p.m. Thank you so much. Rendez-vous donc tout à l'heure, 17h, pour la réception au Palais de l'Unité. The newscast is coming up immediately after this.